Walking through the fields of Giuseppe Tagliabue's estate on the Lombardy side of the Po River, the yellow of heading rice plants gives way to the barren brown of those that, left without water for weeks, failed to reach the elongation stage. Tagliabue's Cascina Rinalda is one of roughly 3,500 Italian rice farms, mostly concentrated in the Po Valley, facing the challenges of prolonged heat waves and scarce rainfall, which have reduced water availability during the irrigation season. Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso. Italy is Europe's largest rice producer, with about 235,000 hectares planted in 2025, according to the National Rice Authority. More than 80% of the crop is grown in the northern provinces of Pavia, Vercelli, and Novara, which have long thrived on the Po Basin. This year, however, the Po River Basin Authority has issued a high level of drought severity, warning that reserves in the alpine lakes are running low. Lake Maggiore is now classified as being in extreme drought conditions, while the Po recently fell to a record low for the time of year in Cremona. Long accustomed to abundant water supplies, Italy's rice belt has been forced to adopt an unprecedented response to save the season, which locals say is proving even harder than the severe drought of 2022. Per i campi che ho deciso di continuare a coltivare e di bagnare, seppur con queste turnazioni, mi aspetto un raccolto quasi normale. In questi qui in cui siamo oggi, purtroppo non mi aspetto proprio niente. Mi farebbe piacere almeno riportare a casa le spese, ecco. With the new system in place, Tagliabue hopes to get a decent harvest from the fields he is still cultivating. He is unsure, however, that he will recoup the costs of planting the fields he abandoned. According to the local branch of the Confagricoltura Farmers Association, the Pavia rice sector, which includes Cascina Rinalda, could face losses of over 100 million euros due to a combination of drought, rising production costs, and falling paddy rice prices amid competition from non-EU exporters. The struggle to continue growing rice. Bulano said the rotation system has helped shield most of the area from the worst effects of the drought. But irrigation remains possible, largely because alpine ice reserves continue to melt as temperatures rise. Proprio perché abbiamo uno zero termico così alto, e dico per fortuna è così alto perché andiamo a sciogliere quei ghiacciai perenni, che ormai non sono più perenni, che permettono di avere acqua in pianura, ma con uno sbalzo di oltre 25.000 litri al secondo tra il giorno e la notte. 12 ore abbiamo il picco massimo, altrettanto abbiamo il picco minimo. As snow melts earlier in a warming climate, farmers are discussing reviving practices that have largely fallen out of use, such as winter flooding, which requires water when it is more available. Yet that might not be enough. Devo dire che tratteniamo solo il 10-11% dell'acqua piovana, è pochissimo. Invasi in una pianura padana sicuramente sono pensati, ma la vedo lunga la fase realizzativa. Nell'imminente l'Esesia con i suoi ingegneri sta seguendo con il Politecnico di Milano un progetto ambizioso per frenare l'hydropicking, un bacino di circa 2,5 milioni di metri cubi che accumula e rilascia per mantenere costante il deflusso di valle. Others, including Confagricoltura Pavia director Alberto Lasagna, advocate a water farming model that would use the soil as a natural reservoir, storing water beneath rice fields for use during droughts. For farmers like Tagliabue, any solution is preferable to giving up rice cultivation on the estate his family has run for 3 generations.